Physics. This is semester 5, paper 1 quantum mechanics, and the class number 53, ground state of H atom, application of uncertainty principle. Ground state of hydrogen atom, application of uncertainty principle. This is BC main physics. Application of uncertainty principle. Ground state of H atom. The ground state energy of H atom. The ground state energy of H atom is minus 13.6 eV. This can be proved by the uncertainty principle as follows. The ground state of H atom, ground state energy of H atom is minus 13.6 eV, and this can be proved using uncertainty principle as follows. ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി N=1 സ്റ്റേറ്റ് എനർജി അത് minus 13.6 eV ആണ്. ഇതിന് ഏകദേശം തുല്യമായിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ, ഇതിനടുത്തുള്ളൊരു വാല്യൂ, ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. ദിസ് ഇസ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. You look, based on early estimates of the size of the H atom and the uncertainty principle, the ground state energy of H atom is in the EV range. H atomത്തിൻ്റെ എനർജി EV റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ. ഇത് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഓഫ് ദി H atom or electron of an electron is approximately 10 eV. So this prediction is roughly confirmed. The uncertainty principle is delta x into delta p is of the order or greater than or equal to h/2. അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ഇ വിയുടെ റേഞ്ചിലാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ minus 13.6 eV. ആ റേഞ്ചിലാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആക്കാനുള്ള എനർജിയാണ്. ആ 10 eV ആണ്. ഇപ്പോൾ 10 eV ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ഇ വിയുടെ ഓർഡറിലാണെന്ന് പറയാം. അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സിന് ഡെൽറ്റ പി h/2 ആണ്. ആ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈസ് ദി അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ പി ഈസ് ദി അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ മൊമെൻറ്റം. h ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് h/2 pi. h is h/2 pi. And you see the proof of this. To find the ground state energy, we identify the uncertainty of position delta x with the standard deviation of position sigma x. To find the ground state energy, we identify the uncertainty of position delta x with the standard deviation of position sigma x and uncertainty in momentum delta p as standard deviation in momentum sigma p. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ ഐഡിയ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഈ പോസിബിൾ എറർ അൺസർട്ടനിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എടുക്കുക ചില കാൽക്കുലേഷനകത്ത്. ഈ അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ അത് പോസിബിൾ എറർ ഇൻ പൊസിഷനാണ്. അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്നുള്ള മോഡലിൽ എടുക്കണം സിഗ്മ എക്സ്. അതുപോലെ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഈ അൺസർട്ടനിറ്റി പോസിബിൾ എറർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ പി ആയിട്ട് എടുക്കും. So we write delta x as sigma x and delta p as sigma p. Therefore, the uncertainty relation becomes sigma p into sigma x into sigma p equal to h/2. The uncertainty relation we can write as sigma x into sigma p is h/2. In the place of delta x, we have written sigma x, and in the place of delta p we wrote sigma p. Sigma x into sigma p equal to h/2.
This is because the Gaussian function, this is because for Gaussian function, the uncertainty product is h cut by 2. അപ്പോൾ ഗോസിയൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനൊക്കെ ഗോസിയൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. ഈ ഗോസിയൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് h cut by 2 ആയിരിക്കും. And you remember sigma x square is x square minus x bar square. X bar is the average value of position. And sigma p square is p square minus p bar square. But we take p bar square as 0. The reason is, you look here, we take p bar square as 0. What's the reason? The particle is equally likely to be moving left as moving right. പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ബോക്സിനകത്താണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെ നമുക്കൊരു ബോക്സായിട്ട് വിചാരിക്കാം. ബോക്സിനകത്താണെങ്കിൽ അത് എക്സിലും വൈയിലും സഞ്ചരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പി ബാർ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ പി ബാർ 0 ആയിരിക്കും, പി ബാർ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മോഷൻ ഉണ്ട്, മൊമെൻറ്റം വെക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ 0 ആയി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പി സ്ക്വയർ മാത്രം കിട്ടും. ഇത് അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ is comparable to the size of the box, that is sigma x is L. ഈ പൊസിഷൻ്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി നമുക്ക് ബോക്സ് ലെങ്ത് എല്ലായിട്ട് എടുക്കാം. അത് ഈ എച്ചാറ്റത്തിൻ്റെ സൈസാണ്. എച്ചാറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ ബോക്സാണ്. ബോക്സിൽ ലെങ്ത് എൽ, അത് സൈസ് ഓഫ് ആറ്റം വരും. അത് നിയർലി 1 ആങ്സ്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ 0.1 നാനോമീറ്റർ ആണ്. So sigma x we take as the standard deviation in position as sigma x equal to L. The size of box or size of H atom which is about 1 angstrom. ഈ പൊസിഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ എക്സിനെ നമുക്ക് എല്ലായിട്ട് എടുക്കാം. ആ എല്ല് പാർട്ടിക്കിളിനെ ആ ബോക്സിൻ്റെ ലെങ്താണ്. എച്ച് ആറ്റത്തിൽ അറ്റോമിക് സൈസാണ് എല്ലായിട്ട് വരുന്നത്. The estimated ground state energy, so we can calculate. The estimated ground state energy, we calculate as E0 is E Gaussian. Energy Gaussian, that is p square by 2m. Sigma p square by 2m. In the place of p, we write as sigma p square by 2m. And what is sigma p? We know sigma p into sigma x is h cut by 2. So sigma p is h cut by 2 sigma x. That we put there. Therefore, E0 is 1 by 2m h cut by 2 sigma x the square. That is 1 by 2m h cut by 2l the square. Since sigma x is L, the size of atom, H atom. That on squaring we get E0 is h cut square by 8ml square. The size of H atom, that is L, is 0.1 nanometer. That is 0.1 into 10 raised to minus 9 meter. That we put there. E0 is h cut square by 8m into 0.1 into 10 raised to minus 9 square. We write h cut as 1.055 into 10 raised to minus 34. And mass of electron 9.1 into 10 raised to minus 31. On putting them, we get E0 is 0.952 eV. Initially, we get the value in joule, and on conversion, we get E0 as 0.952 eV. That is 1 eV nearly. And this is the ground state energy. We have to say it is minus 13.6, but according to uncertainty principle, we get an energy equal to 1 eV. That is nearly the ground state energy of H atom. The order. We find only the order. That is, the ground state energy of H atom is in this range, is EV range. The ionization energy of H atom is about 10 eV. So, the prediction is roughly confirmed. അപ്പോൾ എച്ച് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ഇവിടെ റേഞ്ചിലാണെന്ന് നമ്മൾ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
The exact value of ground state energy of H atom is minus 13.6 eV. That we know. And that is one of the applications. Then there is another or a short answer question, which we call as canonically conjugated variables. What are canonically conjugated variables? That you understand. Canonically conjugated variables. Canonically conjugated variables are pairs of variables mathematically defined in such a way that they become Fourier transform duals. Canonically conjugated variables are pairs of variables mathematically defined in such a way that they become Fourier transform duals. ഈ കാനോണിക്കലി കോൺജുഗേറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്യൂറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം വേരിയബിൾസ് കൂടി പറയും. ആ ഫ്യൂറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിൽ വരുന്ന ചില വേരിയബിൾസ് ആണ് ഒന്ന് മറ്റതിന് പൂരകമായിട്ട് വരുന്നത്, ഒന്ന് മറ്റതിൻ്റെ കൂടെ. അവ രണ്ടും തമ്മിൽ ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻ ആയിരിക്കും. അത്തരം വേരിയബിൾസ് ആണ് ഈ കാനോണിക്കലി കോൺജുഗേറ്റ് വേരിയബിൾസ്. They are known as Pontryagin duals. They are also known as Pontryagin duals. ഈ ഫ്യൂറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഡുവൽ വേരിയബിൾസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് Pontryagin duals or Pontryagin dual variables. Pontryagin. Pontryagin dual variables. What are the examples? You see the examples. The duality relations lead natural to uncertainty relation. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഈ ഡുവൽ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മിക്കവാറും അൺസർട്ടനിറ്റി റിലേഷനാണ് ചെന്നെത്താറുള്ളത്. പോൺട്രാജിൻ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എപ്പോഴും അൺസർട്ടനിറ്റി റിലേഷനിൽ എത്താറുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദി പോൺട്രാജിൻ ഡുവൽസ് or Fourier transform dual variables are 1 example to T and D, 3 theta and L. Theta is the angular position and L is the angular momentum. The corresponding uncertainty relations are, you see here, delta x to delta p greater than or equal to h squared by 2, delta t into delta e greater than or equal to h squared by 2, delta theta into delta L greater than or equal to h squared by 2, where theta is the angular position and L is the angular momentum. So the question is, explain canonically conjugated variables in Heisenberg's uncertainty relations. Heisenberg's uncertainty relations അതാണ് മോളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഈ കാനോണിക്കലി കോൺജുഗേറ്റ് വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പോൺട്രിയാജിൻ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഒന്നാമത്തത് എക്സ് ആൻഡ് ബി, രണ്ടാമത്തത് ടി ആൻഡ് ടി, മൂന്നാമത് തീറ്റ ആൻഡ് എൽ. ഇതെല്ലാം ഡുവൽസാണ്, ഇരട്ടകളാണ്. ഇത്തരം വേരിയബിൾസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്യൂറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം വേരിയബിൾസ് ഓർ പോൺട്രിയാജിൻ വേരിയബിൾസ്. That is all with your 53rd lecture on quantum mechanics. Thank you very much.